А, а ты где, Тимур? Я в гостях. Есть какая-то, Оля, проблема, потому что я не могу через Hangouts на андроиде подключиться. И Костя не может подключиться. Да. Я могу куда спрятаться? Ага. Так, У нас как еще это солнечно. включить? На улице совсем там светло-светло. Так. Оля, это ваш дом, что ли? Да. А ты что ли? А, ты у нас не был, правда, это у нас Вася только всегда бывает. Да. Почему там Костя не может подключиться? У меня тоже ссылка, которую открывает Hangout, ведет на пустую конференцию. И у Кости на пустую он заходит. Да. Почему-то. Надо обновить кэш. Возможно, он раньше заходил по надо этой ссылке. Надо Игоря, наверное. Пусть почистит кэш в браузер. Так. Ой. А нам ничего не надо чистить, да? Не, ну мы-то уже... Вы уже на связи, да. Я могу прямую ссылку Гаутса отправить, если нужно. Привет, Тимур. Привет, Игорь. Ой, а твоя жена куда делась? Я теперь вместо нее. Да. Она будет слушать, она здесь витает. Вот. Да, Я сегодня первый эссе написал. О, я еще не читала. Не, я его еще не выложил. Я не знаю, как его в 500 слов уместить. Я прямо... А можно, там же можно больше 500, ну, если там не так важно? Нет, ты что, не. Отрезай. Вот. А то я еще полчаса убью на то, чтобы сократить его. Ну тебе снизят оценку-то. Держи себя в руках, что вы пишете такие огромные эссе. Тимур, отдай мне половину эссе. А то я свое еще не написал. А давай мы на двоих с Васей будем. Вот фотография он писал, которая на сайте. Как в этом, в Твиттере, там есть ограничения, так и у нас тоже. 500 знаков, все, больше не влазит. Ага. Ой. Ну вот, ладно. Минуту еще. Ну, что-то Кости не получается. Ага, Костя с Проговской, да? Угу. Костя не может подсоединиться, да? Ну, почему-то пустая, да. Пришлите мне его имейл, я ему напрямую сейчас отправлю ссылку. У меня тоже. У тебя тоже не получается? Вот здесь в чате я отправил ссылочку, попробуйте дать ему прямую. О, Костя присоединился. О, вот тут вот есть Костя. Да. Костя. Привет. Привет. Здравствуйте. Константин. Друзья, когда будет конференция, будем говорить без видео. Может быть, профессора Игоря оставим. Тогда будет стабильнее связь. Профессор и тот, кто говорит. Такого нельзя? Придется время включать-выключать видео. Ну, можно попробовать, но если будет тормоза, лучше видео отключить. Еще как вариант, здесь где шестереночка, можно выбрать скорость поменьше. Если вдруг у кого Wi-Fi, то может там тормоза быть. То нам самим отключить надо у себя видео или просто вы всем отключите? Вы сами можете отключить, да. Там есть изображение камеры, нажмите на нее и все. А если человек не говорит, нажимайте на изображение микрофона, не будет фона. Поступило аж 9 вопросов. Это еще не все задали свои вопросы. Некоторые вопросы похожи друг на друга. Многих интересует, что было бы, если бы вот
Арианство победило. Игорь, можно использовать чат, если ты будешь вопросы озвучивать, можно их опубликовывать в этом чате для визуального эффекта. Да. У меня, кстати, не будет никакой последовательности хронологической. Просто вопросы будут появляться в таком виде неорганизованном. Профессор в курсе, что мы собрались, да, Игорь? Да, да, конечно. 5 часов по его просьбе. Да, он сказал, что он будет, и что хэнгаут его устраивает вполне. Нет, сообщений от него никаких не было дополнительных. Двинулась на час. Это он в курсе же тоже? У него сейчас 9 часов утра. Вот. Он попросил встретиться в 5 часов по Москве, потому что в 8 часов у него уже там какое-то собрание. Вот. И он успевал его провести. То есть у нас сколько время для нашего общения? Ну, час-полтора максимум. Ага, ну, хорошо. Игорь, Угу. я тебе выслал по почте прямую ссылку на нашу конференцию. Если вдруг у него там будут какие-то сложности. Он уже вошел, вот он. Вот он уже. О, Дэниэл. Hey, good morning or afternoon. Калимера. Hey, Kalimeras. Are you in Austin, right? Yeah, or Georgetown. So, yeah. Он еще в Остине, но он собирается переезжать в Грецию в качестве миссионера. I'm telling our students that you are moving to Greece. That's right. Planning to be a missionary there. So, yeah, we're in the middle of a lot of transition right now. So, Так что он сейчас очень занят, как раз находится в процессе переезда. Вот. Но тем не менее, вот нашло время для нашей встречи. We are very thankful to you for being with us in spite of all. I'm glad to be with you. So thanks for the invitation. I'll tell you a few things on the front end. One, because we've been traveling, I've been traveling so much. Night before last from Thessaloniki, and things have been very fast paced. So, would you excuse me if I need to translate for you? Okay, yeah, I'll slow down. That's why I'm going to talk at the same time with you. Okay. Okay. Maybe I don't know if maybe people speak English, maybe all of us. Может быть, все говорят по-английски или есть такие, кому нужен перевод? Это вопрос Кости, наверное. Кости, на самом деле нас же слушают не только те, кто сейчас, кого мы видим, но также... Yes, we will need an interpreter because there are more people watching us, not only those who are in this hangout group, but there are other people, so we need translation. Потом наша конференция будет записана, ее посмотрят те, кто не смог. And we are also going to make video of this conference, and other people will have access to it. Okay. No worries. I will try to translate simultaneously, so it doesn't take much time. Okay. How much time do you have? I can do an hour and a half, something like that. Yeah, this is what we were thinking. У него есть примерно час-полтора. Yeah. Так что все в порядке. And so you came the other night. Yeah, I was just
it's kind of a disclaimer. So it's been very fast paced. I just now looked at the questions that you sent. So, Он как бы хочет заранее извиниться, потому что он был очень занят. Вот он буквально позапрошлой ночью приехал, и у него не было возможности изучить вопросы. 4 years ago, we'll see how much is still there. So этот семинар у нас был 4 года назад, и он хотел выяснить, как много материала у него осталось в голове после этого. Игорь, небольшая техническая просьба. Брагины и Тимур, микрофон отключите, пожалуйста. Ну, когда вы будете говорить, включите. Тогда чище будет звук. Сергей asks those who don't speak at the moment to turn off their mics. It will improve the quality. Okay. Okay. So shall we go? Since we don't have that much time, maybe we can go ahead and read questions. Absolutely. Let's do that. Yeah, but maybe just a few words so that everybody. I know that you are going to Thessalonica, right? To Greece. Right. Are you going there as a missionary? Yes. So our focus is going to be on the refugees who have Он переезжает в Фессалоники, в Грецию, и фокус их будет на работе с беженцами. in Iraq. Беженцы из Ирака, из других стран. We'll, of course, share the gospel with our Greek neighbors as well, but Конечно, они будут делиться Евангелием и со своими соседями, греками. So. Еще маленькая ремарочка. С небольшой паузой говорите, ну, когда скажете фразу, сделайте небольшую секундную паузу, потому что Google делает небольшую задержку и получается как бы накладочка. Okay. Sergey reminds us of a little delay that Google has, so that our talk would not overlap. He suggests us to make little pauses between phrases. So that's what he said. Yeah, it's interesting how it works, that God brings these people to Europe and give us opportunity to evangelize, to preach to them. Yeah. It's really hard to go there and bring the gospel to those countries, but they come here. That's interesting. Я сказал, что очень интересно, что в эти страны трудно поехать и благовествовать, но Бог этих людей приводит к нам поближе, чтобы у нас есть возможность им благовествовать. And when are you going to start? In about a month, a little over a month. So at the end of October is when we. В конце октября они уже начнут свою работу там. То есть немножко больше месяца остается. So, May God bless you. Thank you. Yeah, I appreciate your prayers. So it's a big process. So. Это большой процесс, и он ценит наши молитвы. Yeah. Okay. Okay. I have questions in the same order that I sent to you. I have them both in Russian and in English. Okay. And so I'm going to post them in this Hangout browser so that people will be able to see them. Okay. Okay, so shall we start with the question? So you don't have much time. You didn't have much time to look through questions. Right. It's okay. You'll get whatever's there still. Okay. Some of them are overlapping. Have the same, almost the same question in them. So if you answer one question and then we have it further, you can tell that we already answered that. Okay. Or maybe you can add something. Давайте рассмотрим такой вопрос. Я просто сказал ему, что некоторые вопросы, не то чтобы повторяются, но некоторые моменты вопросов повторяются в разных местах, в разных вопросах. И поэтому, если он на какой-то вопрос ответит, и затем мы перейдем к вопросу, который содержит тот же самый вопрос, мы уже просто сделаем вывод, что вот мы более-менее на него ответили. Давайте сейчас обратимся к такому вопросу.
В лекции рассматривался такой вопрос, как самоопределение ранних христиан. Необходимость определить себя как последователей философии повлияла на дальнейшее развитие христианства. Сегодня нашим протестантским церквям, по крайней мере в России, приходится определять себя как религию, противостоящую православию, отрицающую традиции. Как, по мнению профессора, может такое самоопределение повлиять на богословие церквей, на ее развитие, дальнейшее развитие? So this is the question about self-identification of early Christians, and that today when we identify ourselves, at least in Russia, we'll have to define ourselves as a religion that opposed to orthodoxy. So this is the question. And how, according to you, can this self-identity affect the theology of the church and its further development? Okay. So I guess one of the questions I would want to ask is whether or not we have to define ourselves as a religion. I understand that we are, but I'm not sure that's actually necessary. Он как бы задается вопросом, нужно ли нам на самом деле себя как-то определять, как религию. Он, конечно, мы это делаем, он понимает, что мы это делаем, но вопрос заключается в том, насколько это нужно. Historically, religion has always had a particular tie to kind of the broader state order. It has to do with an official category. And so in the ancient world, religion was opposed primarily to superstitions, right? And the main difference was kind of how broadly accepted it was in, the political order of the day. Superstitions were foreign imports, and smaller religions were kind of more broadly recognized. But go ahead, I'll pause. Если я правильно понял, то, что он говорит, традиционно религии как бы противостояли каким-то внутренним различным суевериям. И вот в этом смысле они должны были себя как-то определять в существующих уже культурных традициях, культурных рамках. And kind of the point of a religion was to have some way of establishing a society where it had the favor of these invisible powers, right? Of the gods or later God. And so it had that connection to trying to stabilize a society. Да, и религии имели некое такое как бы предназначение стабилизировать общество перед лицом различных демонических духовных сил, в которых люди верили, и поэтому люди в этих обществах древних смотрели на религию как на способ такой, некий такой стабилизирующий фактор. And so, actually, the etymology of the word religion is from the Latin, and legere, right, is to bind something, to tie something, and so it's to bind again or to tie back. And so the idea was to connect a society or a people group back to the divine. И само слово религия, оно происходит от латинского слова, которое на русский можно перевести как связывать. И таким образом предназначение религии заключалось в том, чтобы связать, как бы привязать людей к каким-то священным началам. Okay. Now, historically, when you go back to the early centuries, religion had almost nothing to do with morality, with many areas of life, that it was very confined
to questions of kind of cult, of how you offer a sacrifice and make a prayer that and secures, some well-being for that society. Ну, исторически, вот, как бы содержание религии, оно не сводилось к морализации, как бы к разговору о том, что являлось правильным, а больше имело отношение к ритуалам, как приносить жертву, как творить некие обряды. Вот именно это было содержанием религии, а не мораль. Okay. Now, that's one of the main reasons that the early followers of Jesus didn't even try to identify, for the most part, as a religion. Tertullian tries to do that. Почему ранние последователи Христа не пытались даже себя как-то определить как религию. Тертуллиан впоследствии начал такие попытки осуществлять. А первые христиане не рассматривали себя как какую-то религию. But pretty much everybody else self-identifies as a philosophy. Да. And they do that because philosophy has to do with more areas of life. It has to do with the whole of human existence. Поэтому они больше смотрели на себя как на неких философов, поскольку именно философия затрагивает какие-то аспекты жизни человеческой, как бы затрагивает большее количество аспектов именно человеческой жизни, даже повседневной жизни. And it also, philosophies were founded on visions of reality and of, claims to knowledge and so forth that weren't generally available within a culture, within a society. They were operating off of something that was not generally accepted by just everybody in the culture. Mm-hmm. You mean the philosophies in general, or are you talking about Christianity particularly? No, I'm talking about philosophies in general at this point. But because philosophies work from a vision of reality that is not what's generally accepted within a culture. It's an alternative picture based on reason and so forth. Философия всегда предоставляла некую альтернативную картину, отличную от той, как обычно видели люди этой культуры, но взгляды философские, они основывались на некоем видении реальности философами. Okay. Because coming from first the Hebraic background in general, but then specifically as Jesus articulates a picture of the kingdom of God, as God at work in the world, and as даже если мы посмотрим на и как бы еврейскую традицию и на то, каким образом Иисус Христос представляет людям небесное царство, Царство Божие. That's a very different picture of reality than you could find in any of the cultures that Christians were walking into. И эта картина, вот их картина, очень сильно отличалась от того видения реальности, которое было у окружающих людей в тех культурах. And the task of a philosophy was to produce a superior human life. И в этом случае задача философии заключалась в том, чтобы произвести некий какой-то более превосходный образ жизни для людей, представить некий более превосходный образ жизни. And that produced by living consistently in every place, every situation that one finds oneself in step with this bigger picture of reality, to actually match one's life to this account of what's really there, that the philosopher sees, but others around him don't. Ну да, то есть как бы философ видит то, что все остальные люди вокруг него не видят. И он представляет им этот новый, неизвестный для них путь.
That's why philosophers were always kind of known to be weird, odd, out of step with the society around them. Поэтому на философов всегда смотрели как на людей немножко странных, которые не совсем соответствуют окружению. And so their life was always contested. Philosophers' lives are always a matter of some controversy to the culture they live in. Да, и поэтому всегда вот в жизни философов был некий такой аспект, как противопоставлявший им обществу. Создавалось некое напряжение между философом, его жизнью и окружающей средой. Okay. Yeah, because they're living in order to try to improve themselves, and they see it as their obligation to help others get in touch with reality and live better also. Some like what they do, some don't. And of course, you go back and Socrates, who's kind of the prototype in some ways, his people kill him, right? So that kind of a lot of what the early Christians went through as those who were living according to an alternate vision of reality, this was it worked pretty well as a self-category. Христианство хорошо вписывалось в категорию религии, поскольку то, о чем они говорили, оно также, как и какие-то философские идеи, не соответствовало взглядам окружающих людей. Вот Дэниэл вспоминал о том, что напряжение между жизнью философов, которые видели какую-то другую реальность, стремились к ней и призывали к ней других, показывали им этот путь. Вот это создававшееся напряжение порой приводило к тому, что они были преследуемы, и даже вот наподобие Сократа, да, который был убит. Поэтому вот все, что происходило с христианством в этой среде, оно больше вписывается в категорию философии. So in this sense, this quite popular phrase that Christianity is not a religion but the way of living. In a way, it's a little deeper than it sounds. Do you think that this phrase reflects this notion that you are talking about? Absolutely, and I think that, frankly, I think it's the aspect that's most winsome about Jesus' way that often is lost or forgotten when we go down the path of kind of arguing about, who's going to have an official place in a society based upon this category of religion. And so I'm for myself, I'm content to make the primary identification be a philosophy. I think that's a good move still today. Дэниэл считает, что вот подобное отношение к христианству, оно до сих пор, вот и по сей день является более выгодным. Оно представляет христианство в более таком правильном свете, нежели отношение к христианству как к религии. Я вспомнил довольно известную фразу, которую вы наверняка знаете, о том, что христианство – это не религия, это способ жизни, да, это путь. И предложил, что, очевидно, в свете того, о чем говорит Дэниэл, то есть эта фраза действительно имеет смысл, и, может быть, даже он более глубокий, нежели может показаться на первый взгляд. И он с этим согласился. И Дэниэл считает, что подобное отношение к христианству не как к религии, и подчеркивание того, что это не религия, содержит в себе некоторые моменты, которые представляют христианство в более выгодном и правильном свете. То есть если мы как бы позиционируем себя таким образом. Go ahead. If we are not,
are we philosophers in this sense, or shall we avoid this term and you know, not saying that we are philosophers? But, you know, Well, or you know, is it just for us to keep this in mind? This is the way for us to look at ourselves. mhm. Because if we'll say, you know, we're not a religious organization, we are a club of philosophers in the sense of who we are. Мы тогда в этом случае, допустим, религиозная организация, если мы не религиозная какая-то группа, значит, кто мы? Может быть, мы какой-то клуб философов в этом случае? Well, and here's the question: who do you want people to compare your thought to and your life to? Вопрос заключается в том, с кем бы вы хотели, чтобы люди сравнивали вашу жизнь? Is it because in people's mind, I think at the popular level, religion becomes all about authority, right? Mm-hmm. And who has the right to say something about which you then no longer think, right? Most people don't actually think about religion. They just kind of anchor themselves, and you're either for it, you're against it, but it's not something you inhabit, that you live out in every area of life. So if you identify as a religion, then the one thing they will compare you to is the priest they know. And you'll have a fight over who has the authority to do specific religious rites like baptism and Eucharist and so forth. And if that's all you want them to compare, and if that's the only slice of life you want to touch, then put that forward as the main thing. But if you want them to compare you to kind of the intellectual leaders of the day, if you want to enter into areas of life, questions about what's the best way to live, then you have to be willing to say, take what we're saying, take Jesus' way, and compare it to the best thought out there. And so that's what the early church did. They said, by identifying as philosophers, they said, don't just take our word. I mean, compare it. See what we're doing and what we're teaching, and compare it to Plato and Aristotle, and compare it to Marcus Aurelius and Epictetus and Lucretius. That's who we want you to compare us against, right? And what that did was it drew people in to a broader, a broader set of interactions, and it set expectations for how thoroughly a person's life would change if they believed and practiced this. And I think that still today that would lead to more change. That does, I've found, as I teach this way, it leads to more change in people's lives than if you just kind of present it in this little category of religion that I think in our world, as in the ancient world, is very bounded. It's a very small piece of human interaction and human life. So, okay, let me. Yeah, I'm sorry, that was a lot. That was a lot. To listen to you. And I do hope that many people that here online they do speak English. Okay. They can understand you. That they don't need my interpretation. Ну, в общем, да, было много сказано, но Дэниэл, в общем-то, как бы задает вопрос, с кем вы хотите, чтобы люди сравнивали вашу деятельность. Вот христиане хотели, чтобы их слова были сравниваемы с какими-то другими людьми, которые производили идеи, там, с философами того времени. Вот, потому что для людей, когда речь идет о религии, тут же возникает вопрос о авторитете. Кто главный там, в общине или в церкви, кто должен выполнять какие-то ритуалы, кто делает
кто вечерю Господню должен служить, кто должен крестить. Ну, в общем, короче, какие-то такие второстепенные вещи, которые для людей вдруг становятся самыми важными, если речь идет о религии. Христиане, они как бы не зацикливались на вот таких вещах, а больше занимались, и то есть их деятельность, она была как бы в сфере идей. И все, что они говорили, они как раз приглашали и предлагали людям сравнивать с мыслителями того времени. Вот. Ну, наверное, я бы так перевел. Вероятно, я не все перевел, что он сказал, но, во всяком случае, мысли я передал. Yes. So, your suggestion would be for us to avoid identify ourselves as religion at all. So we are not opposing any religions, including Orthodoxy, because we are not in this category. Yeah, I think if we identify as a religion, we've limited what we're about in a way that Jesus and Scripture does not. This focus on philosophy, you already have it in Scripture, where they're using the language of the philosophers of their day and so forth, and doing the compare contrast there. That isn't to say that there's no place at which there's a conflict or a rub, with a religion like Orthodoxy. But I think what I would say is that what you have at the point where several centuries down the road, you're now arguing about, as it were, who owns the tradition, who has a right to read the fathers and things like that. Yes, yes. That at that point, what you're talking about is kind of the byproduct of a philosophy, where the philosophy was the lived experience that was there on the front end, and there were questions that were raised that you had to sort out, and that's what the fathers are doing. Downstream, once you start arguing about who owns it, you've missed the primary issue, which is who's living it. Mm-hmm. Right? Okay. Which is what philosophy is actually about. So I wouldn't say that there's no religious implication, as it were, but that... Есть какая-то религиозная составляющая, безусловно, говорит Дэниэл, и невозможно избежать того, чтобы не говорить о религии, когда мы пытаемся понять, кто мы такие, но все-таки фокус на религии, он очень сильно ограничивает нас. Mm-hmm. So, yeah, anyhow, I guess I'll pause there unless you want to follow up on it. Может быть, у вас есть какие-то вопросы, или вы что-то хотите сказать? Я обращаюсь к другим участникам. I just addressed people that listen to us. Maybe they have something to say about this thoughts. Все подключали микрофоны. Ну, очевидно, нет, раз никто ничего не говорит. So, most likely no. The people turned off their mics. I hope they still hear us. Yeah. Вы нас слышите? Да, мы вас слышим. Okay. Yes, they do. One way you could think about this, if you go back to some of the ways that Jesus self-identifies, right? He asked people with people like Solomon and Jonah, right? And implicitly with Elijah, Elisha, В каком-то смысле с Ильей или Елисеем. And so those are kind of types in people's minds Вот эти типы людей в of сознании. approaches to life. You have the prophetic and you have the wisdom traditions. Он сохранил в себе и пророческую идею, и мудрость.
So when he says, you know, the Queen of Sheba came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon. Когда он, например, пришедший послушать мудрости Соломона. When he says one greater than Solomon is here, implicit, he's saying that he's doing something that has to do with wisdom, right? Когда он сравнивает себя с Соломоном, он говорит о том, что здесь перед вами стоит некто, кто больше Соломона. Это значит, он себя таким образом позиционирует, хочет, чтобы люди о нем думали именно в этом плане, в плане мудрости. And that's who you should compare him to see how, you know, see the power of what he's saying. Он как бы предлагает, с кем его сравнивать. You know, if somebody were to come in and introduce a speaker and say someone greater than Einstein is here, you would have an assumption about what kind of things this person would say. Right? Если кто-то вдруг в нашем собрании, выступая перед нами, сказал, что перед вами стоит некто больше, чем Эйнштейн, то вы бы, наверное, сразу поняли о том, ну, в какой сфере этот человек силен. It would be very strange if he went on to talk about diet instead of physics, right? Было бы странно, если бы этот человек вдруг начал говорить о диете, а не о физике. Right. Implicitly, there's the comparison there. It tells you something about how to take what's said. And so I'm saying... И предлагается способ понимания слов. Yeah. And so, I mean, there's a kind of an exposure or a vulnerability to the Christian life if you approach it this way, because it means that you're not just asking to be compared to the priest on the corner, but it means anything is a legitimate question. Right? Здесь христианство открывается, может быть, даже становится таким доступным и, может быть, даже уязвимым, потому что мы вот в своем послании этому миру мы предлагаем им не сравнивать нас с каким-нибудь священником, ну, который стоит на углу, да, но наши идеи, они из другой сферы, да, не религиозно-обрядовые, так скажем. Okay, maybe that's a lot of food for thinking. Yeah. It's very interesting insight. Well, thank you so much. Я думаю, что то, о чем Дэниэл говорил, как бы очень интересный взгляд. И полезно нам действительно смотреть на себя вот как-то вот под таким углом. Shall we go further? Yes, please. We have 9 questions. Я сейчас пошлю в наш чат эти вопросы и по-английски, и по-русски. Сейчас я только найду, как это делается. Вот так. Вот так, наверное. So you can see this question is both in English and it's also in Russian for Russian speaker. So this question is about churches, Protestant churches today. People really don't study the works of church fathers a lot. Can you see the question in the browser? I just posted this question. Oh, I don't hear you. Sorry about that. So I have the questions here. I pulled up the email. So okay. So this question starts like, in Protestant churches today, people study works of the church fathers and so on. Rarely. And I will just read this in Russian language for the sake of our listeners, because some of them don't have access to the browser. They cannot read it. Вопрос таким образом стоит. В протестантских церквях редко изучают труды отцов церкви. Как профессор считает, в каком объеме было бы полезно для протестантских церквей знакомиться с трудами отцов церкви, какие произведения, каких авторов он посоветовал бы читать? Well, I think of the church fathers as well. First of all, as family, right? На отцов церкви как на семью. This is among those who are following Jesus within that have become, as it were, relatives.
not by just blood or ethnicity, but through the shared life in following Jesus. Следовал за Иисусом Христом, они становились как родственники друг другу не благодаря их этничности или же каким-то родственным кровным связям, но благодаря тому, что они следовали за Иисусом Христом. These are brothers and who have kind of had to sort through the fundamental questions. Это братья, которым нужно было обдумывать очень такие фундаментальные вопросы. And so, if you want to understand, you know, who you are and where you've come from, then you have to know a bit about them. Если вы хотите знать, кто вы такие и откуда вы происходите, то вам полезно кое-что знать и об отцах церкви. You know, I don't know if you've had the experience of going back and kind of looking at your ancestors, doing a family genealogy, and learning things about yourself by things that you found out about them. Я не знаю, был ли у вас такой опыт, когда вы изучаете жизнь ваших предков дальнейших, может быть, изучаете ваше геологическое дерево, и вдруг что-то узнаете о самих себе сегодняшних, глядя на ваших предшественников. Yeah. Remember visiting with somebody who did this. It's called a genogram, where you go back and you're supposed to go back 2 generations and look at characteristics of your ancestors in order to learn something about yourself. Он как-то изучал такую программу, очевидно, это, насколько я понял, genogram называется, где вы изучаете как бы 2 поколения ваших родственников до вас. Yeah. И из этого узнаете о себе что-то. And he told me, he said he went back 3 generations instead of 2 generations, and what he found out was that he was predisposed to be an overachiever. So, To be predisposed over an overachiever, to do more than needed, more than is needed or expected. Yeah. Ну да. То есть его друг тоже как бы эту, по этой программе изучал своих предков, но вместо 2 поколений он, значит, 3 поколения исследовал и выяснил, что он должен быть кем-то таким, ну, я, честно говоря, не знаю этого слова, но, может быть, кто-то из вас знает, должен быть гораздо большим, чем тем, кем он является. Right. So I think there's this way in which we learn something about ourselves, or we see things, tendencies in ourselves by learning from our family. And the same thing happens when we study the church fathers. Is Узнавая о себе самих, изучая наших предков, это примерно то же самое, как мы узнаем, кто мы в духовном плане, когда мы изучаем отцов церкви. Yeah. And so that's where I've found that as I read the church fathers, some things look very strange and foreign, but as I study and I care to kind of make sense of what's going on there, I learn things not just about them, but then I kind of learn about my own faith in new ways through that. It gives perspective. Начинает изучать отцов церкви, то поначалу кажется, вот то, о чем он читает, кажется немножко непонятным, таким чужим, но по мере изучения оно становится близким, и тогда начинает действительно идти некое узнавание себя. Yeah. So in terms of those that I've found particularly helpful, there's, you know, a broad range, but some of the very early ones I find interesting. Очень многие писатели среди отцов церкви были очень полезны, но вот некоторые из них особое влияние имели на него и из числа ранних отцов церкви. So besides, you know, those in the apostolic fathers like, you know, Ignatius and so forth, and и прочих апостольских отцов, and
Justin Martyr. Among the first few centuries, Origen really stands out. He's one that I've learned a lot from. Его очень много он научился. And of course, Origen is not recognized as a church father by everyone. Не все признают, что Ориген является отцом церкви. Because, you know, much later he's condemned after his lifetime. But I think if there's После он умер, он уже был развенчан, да, как отец церкви. Yeah, I think if there's any among those that we have in the patristic heritage that whose life matches with his teaching thoroughly, it's Origen. Пожалуй, Ориген является тем, чья жизнь соответствовала тому, о чем он писал. Okay. When I look at the moral development of the persons, he's one of the people that I hold in highest esteem. Когда я смотрю на духовное развитие человека, то, пожалуй, для меня именно Ориген является тем, кого я очень высоко ценю. Augustine has been, of course, very important for me. He was the one I have done most of my work on. Конечно, Августин для меня является очень важным писателем. Большую часть своих научных трудов я посвятил именно ему. For the Eastern churches, kind of the person who's most influential in a way, kind of analogous to how Augustine is in the West, would probably be Gregory Nyssa, and he's incredibly insightful as well. Из представителей Восточной Церкви есть некоторые, кого бы я, пожалуй, уподобил Августину на Западе, и это what was him? Gregory of Nyssa? Григорий Низкий. Григорий Низкий, вот, пожалуй, один из них. So, you know, there's very many out there, and I think of, like I said, if you think of these as family members, people who have been sorting through the issues of life as followers of Jesus, you know, there's broad utility in reading them. Да, то есть очень полезно читать отцов церкви именно для такой цели, чтобы понять, кто мы такие сегодня. So, excuse me, I interrupt you, but it's easier for me to translate when I break your sentences in shorter parts. Of course. Yeah. So I don't know, is that enough? Does that answer? Вопрос. Это отвечает на поставленный вопрос? Он не перечислял конкретно название книги, но он упомянул конкретных людей, да, вот отцов церкви, которые на него оказали большое влияние, кого бы он рекомендовал. Well, we got 3 responses. People say yes. Okay. Okay. We have another question, and this question is actually about Origen. So you mentioned him, and this is a very interesting question. I wonder if you dealt with that. Maybe you can tell us a little more about that. The question is about the suggestions that there were 2 origins, actually. And so you can read this question in English, and in Russian this question sounds like that. Я сейчас прочту этот вопрос по-английски. Рассказывают о теории о 2 оригенах, живших и писавших в одно время. Эту теорию выдвинул в 17 веке Анри де Валуа. Один Ориген был в соответствии с этой теорией был христианином, а другой Ориген платоником. Насколько вот подобная теория близка к истине, по-вашему? Yeah. Let me say this. I've not actually read Henri de Valois, right? And what he wrote, but the basis of this account is that when you read the life of Plotinus, that's written by Porphyry, his student Porphyry. Окей.
он хочет сказать следующее. Сам лично он не читал работ Анри де Валуа, но когда мы изучаем Оригена, and could you translate, could you continue now? Yeah. There's an account of Plotinus's education as part of a philosophic circle in Alexandria under Ammonius Saccas. В Александрии, can you repeat this? Yes, yeah, absolutely. So Plotinus was the student of a philosopher, a pagan philosopher named Ammonius Saccas, while he lived in Alexandria before he moved to Rome. Okay. Are you talking about Plotinus? Yeah, Plotinus. Plotinus. Платон был учеником, он назвал учителя, я, честно говоря, не уловил его имя, но перед тем, как он переехал в Рим, он учился у этого учителя в Александрии. Okay. And in the life of Plotinus, in that book by Porphyry, Porphyry says that there was a small circle of students around Ammonius Saccas. И вот Порфирий в своей книге, описывающей жизнь Платона, он рассказывает о том, что у его учителя был учеников. Okay, and he names the small circle. I think there were maybe 5 of them, and Plotinus was one. Может, было человек 5, и Платон был одним из них. And one of the names is Origin. Okay. И одного из них звали Ориген. Okay, so and what Porphyry says is that they took an oath not to share or write the teachings of Ammonius Saccas during his lifetime. Извините, он говорит, конечно же, не о Платоне, а о Платин. Платин — это другой философ. I messed up. I'm sorry. Okay. The last sentence. Could you repeat the last sentence? Yes. So we're told by Porphyry that this group of students took an oath. Эта группа студентов поклялась that they wouldn't write or share the teachings of Ammonius Saccas during his lifetime, during the lifetime of Ammonius Saccas. Что в течение жизни их учителя, вот Аммония Саккис, по-моему, так это звучит по-английски, я не знаю, как это звучит по-русски, что они не будут распространять его учение до тех пор, пока он не умрет. Okay. So we know of just that one reference to a fellow student, a kind of a shared student of this Platonic philosopher whose name was Origin. Okay. Итак, здесь как бы есть упоминание Оригена, и его имя как бы оно встречается в неком соотношении с Платоном. Ну, как бы есть некая связь с ним. Because the Christian Origin was also one who was very familiar with Platonic philosophy, there was an assumption that these two must be the same person. А есть предположение, что это один и тот же человек, тот Ориген, который упоминается в этой группе, и христианин Ориген, что это один и тот же человек, поскольку Ориген был очень хорошо знаком с работами Платона. Okay. And so there was a tendency to identify these two people as being the same person. И поэтому есть такая тенденция как бы соединять этих двух Оригенов. Okay. I think there's good reason to question whether they would be the same person. Okay. Я думаю, что есть хорошие причины ставить под вопрос подобное соединение их
в одну личность. Since the only connection we have in terms of literary record to the teacher who would be in common to Ammoniusakis is through Plotinus, you have to look at what Plotinus says compared to what Origen says. Да, нам нужно было бы для того, чтобы хорошо ответить на этот вопрос, посмотреть на то, что писал Платин, и сравнить с тем, что писал Ориген. Okay. So Plotinus is aware of Christianity. Так, Платин как бы в курсе того, что утверждает христианство. He refers to them typically as the Galileans. Он их называет галилеянами в основном. And he did not hold them in high esteem. He knows that they despise death and are being martyred and so forth. Он не очень высоко о них отзывается. Он знает, что они не боятся смерти. Okay, but he thinks them irrational and actually desiring death instead of just being beyond the fear of death. Он видит в них людей, которые ищут смерти, вместо того, чтобы увидеть в них людей, которые просто не боятся ее. Okay, and so he thinks he talks about them as obstinate and desiring death when they refuse to sacrifice instead of just being followers of a different philosophy and way of life that they are brave enough to consistently follow, even at the threat of death. Right? Вместо того, чтобы увидеть в них последователей Христа, которые не боятся смерти и готовы следовать за ним даже до смерти, он просто видит в них каких-то безумцев, которые ищут, желают смерти. Okay. So it's possible that he that he and Origen were in touch, and that there is just one Origen. That's a possibility, right? Because the Christian Origen that we know was thoroughly conversant in area of ancient intellectual life that we have any records that we can compare it to. He was very broadly read. То есть тот Ориген, которого мы знаем, он очень был начитан в плане древних мыслителей. Да? Он очень хорошо знал философов своего времени, и его предшественников. Okay. However, we also know that he was raised in a Christian home, and that he was from a very early age, from his teens, he became a Christian teacher. Мы знаем, что он вырос в христианской семье, и с ранних лет он преподавал, он был как бы учитель христианский. And so, the injunction not to be unequally yoked that Paul gives in 2 Corinthians. И то, о чем говорит Павел в послании к Коринфянам, не становитесь под одно ярмо. Okay, that's probably actually talking about having a pagan teacher. To be unequally yoked. When you're yoked, you're as a student taking a way of life from somebody, right? And so to be unequally yoked is to attach oneself to, in this case, to a pagan teacher, and it was generally frowned upon to become kind of a full-blown student in that way of a pagan, and so there's good reasons to doubt whether or not Origen would be one of this inner circle under this pagan teacher Ammoniusakis. Есть хорошие причины сомневаться в том, что вот реальный Ориген, которого мы знаем, был
учеником вот этого языческого учителя в Александрии, потому что вот то, о чем пишет апостол Павел во втором послании к Коринфянам, как бы обращение к христианам, не остановиться под одно ярмо с неверными, очень хорошо описывает эту ситуацию, когда христиане были еще учениками каких-то языческих учителей, то они тем самым как бы находились, скорее становились полностью под их влиянием. Mm-hmm. So, and there's much of the Platonist thought that you can find in Origin, you could see as having been acquired through the study of writings by Philo and that Jewish Platonist school in Alexandria. Okay. Mm-hmm. Philon, you mean Philo from Alexandria? Mm-hmm. Но мысли платонистские, мысли платоновские, которые встречаются у Оригена, они имеют некий такой иудейский, что ли, оттенок, поскольку подобные мысли, они встречались у иудейского ученого Филона Александрийского. Он тоже как бы цитировал подобные мысли. Okay. So that's kind of where the question comes from, is are these two different people, or is it just one Origin kind of moving in both circles? And I don't know that that we have enough evidence to make a conclusive answer to that question. Ну да, у меня нет как бы достаточно каких-либо свидетельств, чтобы сделать некое определенное заключение по этому поводу. Okay. It is clear that you have a lot of dialogue going on in Alexandria between different people who are developing some of Plato's thought, but along different lines. So you've got Jewish, and you've got Christian, and you have pagan people that are all kind of contesting what's the best way to make use of Plato's thought. Ну что очевидно, в Александрии действительно происходил некий процесс общения, в котором и христиане, и иудеи, и язычники каким-то образом вот эти платоновские мысли рассматривали, противопоставляли их друг другу. В общем, некий такой процесс шел, это очевидно, то есть как бы есть свидетельство этого. One of the ways we know that dialogue is going on, that set of debates, is that one of the things that comes to be characteristic of Platonist thought from Plotinus on is found first in Jewish writers, and then Christian, and only later in Platonist, in pagan Platonism, and that's the doctrine of an immaterial soul. Mm-hmm. So this doctrine of immaterial soul, it came from the Plato. So it was developed by Christians, and it was the first place that you have it is in Wisdom of Solomon and Philo of Alexandria. That's the first place. Okay. Позвольте мне так по порядку сказать. Речь идет о бессмертной душе. Сначала эта мысль появилась в таких книгах, как «Мудрость Соломонова» и писаниях Филона, the Philos of Alexandria. Yeah. This notion came to... Yeah, so Plato, if you go all the way back, Plato had a doctrine of immaterial forms, but... У Платона была теория о каких-то нематериальных формах. Right, but he didn't have a doctrine of an immaterial spirit or immaterial soul. Но у него не было теории о бессмертной душе. Okay. Now Plotinus does. Plotinus has immaterial spirit, immaterial soul. У Платина уже есть эта теория о бессмертной душе.
But if you kind of look at all of the Platonist writers, the first time that it shows up is in these two Jews, Wisdom of Solomon and Philo. And then you find the Alexandrian philosophers, Christian philosophers, Clement of Alexandria and Origen of Alexandria, teaching this. And then you find Plotinus teaching it. And so, да, ну то есть, но впервые вот эту идею о бессмертии души мы встречаем у александрийских, причем вот христианских философов, один из них Ориген, как раз таки. Okay. So, and if you go back and you look at what's happening in Wisdom of Solomon and Philo, one of the reasons that they have developed a teaching about immaterial spirit is because they need to be able to talk about God as spirit, and there's this distinction between the creator and the creation, right? Jewish thought that they're trying to articulate in a philosophic mode, and in order to do that, they need to they produce this concept of spirit as non-material and non-bodily. Концепция бессмертной души, она появилась раньше, как уже было сказано, у Филона Александрийского и в книге, которая называлась «Мудрость Соломонова». И эта концепция бессмертной души, она была необходима, им необходимо было ввести такое понятие, но для того, чтобы рассмотреть Бога как такую нематериальную субстанцию, что ли. Ну, в общем, я, наверное, здесь остановлюсь, потому что было очень много чего сказано. Я, честно говоря, не все запомнил. Мне сложно переводить длинные предложения. So maybe we can return to this question and just say that maybe summarize. So are there two origins? We don't know. Итак, если мы сведем все вот к одному предложению, то было ли два Оригена, мы не знаем. We don't know. Мы не знаем. Я думаю, что вопросы, ответы достаточно полнее, чем мы можем себя вместить пока что, я думаю. Но, во всяком случае, для меня это очень интересно, но много нового. Maybe we can move further. We don't have much time left. Yes. There are rather short questions. For example, how to respond to representatives of traditional churches who claim that the patristic heritage belongs only to them. Как правильно отвечать, как грамотно отвечать представителям традиционных церквей, которые считают, что святоотеческое наследие принадлежит только им? Can we, is it somehow resembles the first questions when we were talking about identification of Christians? Yeah, I think in some ways we've addressed it. You know, if you argue over who has the right to read them, that's typically a way of not having to deal with what's actually said and taught, right? So I think once once something is written and it's circulated for anybody to read and anybody. То есть каким-то образом этот вопрос соотносится с первым вопросом о самоопределении христиан. И он говорит, что когда что-то написано и становится достоянием всех людей, то невозможно как бы какой-то группе людей присвоить это и сказать, что это принадлежит только нам. Now, I mean, as you get into some of the later fathers, there's no question but that some of the things that they're dealing with, questions about the use of icons and things like that, there's a lot closer connection between
their teachings in the Orthodox Church than their teachings in what we're doing. I mean, that's... Когда мы читаем более поздних отцов церкви, где речь идет о иконах и о каких-то вещах, относящихся уже конкретно к православной церкви, то, безусловно, невозможно не увидеть связь между ними и православием. Сказать, что да, конкретно эти люди представляют уже православную церковь. But the patristic heritage is a dialogue. It's not just one voice. And so... Патристическое наследие, оно, святоотеческое наследие, оно скорее является диалогом. Да? Это не монолог, это диалог с людьми. And so, you know, there's aspects that we're much closer to, especially when you go back to many of the earlier fathers. And so, you know, there's a conversation that could be had about, you know, which fathers to give greater weight to. And typically the assumption in the Orthodox Church is that the later ones, because the tradition's more complete, getting better and better as you go later, right? Mm-hmm. And so it's the fathers of the 8th and 9th century that they would go that far, that they kind of teach us what's more important out of the things that are said back in the, you know, 4th and 3rd and 2nd century, right? В православной церкви будет мнение, что более поздние отцы церкви, они как раз-таки говорят вот то, что является насущным. И вот их писания, они и имеют на себе вот этот как бы налет православия. Вот. Ну, это уже речь идет об отцах 8 и 9 века. And part of what I think is built in pretty deeply to Churches of Christ that I agree with is that it's possible to go back and look at some of the decisions that are made and the developments based upon the earlier sources and say, well, you know, maybe this development, you know, with icons or something like that, or moving to infant baptism, you know, these are late. It certainly can't be the only way that things could be done because they weren't done that way for many generations of Jesus followers. And there's something in regaining, in reclaiming that very early, you know, experience of life as a student of Jesus that seems to kind of get lost at certain points downstream. And so I think it is possible to go back and recover things in the tradition that have been lost. And that's not dispensing with the patristic heritage, it's using it responsibly. Такое разумное использование святоотеческого наследия, это когда мы смотрим на то, каким оно было в начале. Конечно, когда мы наблюдаем за его развитием, мы видим, что впоследствии отцы церкви уже более поздние писали и о крещении младенцев, и другие какие-то вещи вводили, и там идет разговор об иконах. И когда мы смотрим на истоки, на начало святоотеческих трудов, мы как бы вот этого там не видим. Но это то, что появилось в начале. Но для того, чтобы рассматривать отцов церкви, нам необходимо ответственно относиться к их трудам и не забывать, что о том, что было в начале, из чего развивалось впоследствии. Вот, но фундамент, вот тот фундамент, который они заложили, он является наследием, достоянием не только православной церкви, но и вообще христианской мысли. So I will say this, that will sound arrogant to
people within the Orthodox tradition, the thought that we would be able to go back and see different streams that are earlier and recognize them and question decisions that were made, you know, in the 6th, 7th, 8th century and so forth. That will sound arrogant, and the only response to that is to be careful that we're not arrogant. Okay, we need to actually have humility in how we engage this and be willing to talk, not just fight over it. Нам быть, ну, как бы сохранять смирение, не быть высокомерными. То есть, когда мы смотрим на Писания, которые были в начале, Писания Отцов Церкви, ранних Отцов Церкви, и начинаем сравнивать их с решениями, которые принимались на дальнейших соборах и там, в 6, 7, 8, 9 веках, есть такая тенденция для неправославных, что ли, как бы высокомерно смотреть вот на подобные изменения, произошедшие в мыслях Отцов Церкви. Вот, и Дэниэл нам рекомендует сохранять смирение. Окей. So maybe that's enough for that one. Да, нам, наверное, достаточно с этим. There is a question. It's like, well, we can try to imagine. Okay, what happens? What would happen in the church if early church did not adopt Arianism? Or I mean, if it would, if for example, if they had, if Arius won the debate, if he wins, what would that lead to? How different would be our? And there is another question also in this set of questions that I sent to you. Maybe I will read it also because they talk about the same thing. The rejection of Arianism at the Council of Nicaea was not devoid of political component. That question. And let me just read it in Russian, okay? Есть некоторые вопросы, которые очень похожи, и они являются некой попыткой представить себе, что было бы, если бы вот идеи Ария, если бы арианство взяло свой верх. Вот, например, такой вопрос. Осуждение арианства на Никейском соборе не было лишено политической составляющей. И дальше епископы не раз прибегали к помощи императора, и многие решения принимались благодаря его решению и влиянию. Не раз слышал мнение, что если бы политический расклад тогда был бы немного другой, и в том вопросе победил бы Арий, а не Афанасий, понятие Троицы в церкви не существовало бы, или было бы сильно другим, и мы сейчас жили бы под другой доктриной. Возможно ли такое? Ну и похожий вопрос. Какова, на ваш взгляд, была вероятность того, что ранняя церковь приняла арианство, и к чему бы это привело? So what would you say about this? You know, what if questions? Accident, I mean, could it be different? Is it only because of political situation that Arius lost, or there is something else, or maybe there is God? God was involved in that somehow. I'm sure that what Orthodox theologians would say that was not just an accident, not just political games, but there's more to it. So how would you respond to this question? Yeah, I also think that there's providence involved in what's going on with. Все-таки Божье провидение имело место здесь. That's not to say that everything that happens in terms of kind of the political maneuvering
of people at not just at Nicaea, but then Constantinople. Конечно же, он не говорит о том, что не было никаких политических игр и в Никее, и в Константинополе. Безусловно, они были. Но тем не менее, был также и аспект как бы божественного вмешательства. Yeah, and there's definitely politics involved, yes, but the overarching understanding that you had in the production of any council, the reason for a council was that it was an act of communal discernment. Но сама идея вот этих соборов вселенских, она заключалась в том, что это был момент, это было такое совместное действие, как бы мудрость совместная, да, коллективная мудрость была явлена вот на этих соборах. And we just say that if you go back to Acts 15, to the first council that's held in Jerusalem, the words at the end that James speaks, it seems good to the Holy Spirit and to us. Right? То есть, если мы вспомним слова из 15 главы книги Деяний, где описывается первый собор, прошедший в Иерусалиме, это послание церквям заканчивается словами «Ибо угодно Духу Святому и нам». Okay. That assumption that God is at work in that shared conversation, so that what rises out of it is not just the words of the human actors, but of the Holy Spirit working through that. Здесь есть некая идея над всем этим, что в этих разговорах, в обсуждениях, которые велись на том соборе, присутствовал сам Бог, и что это не просто какие-то человеческие действия, но привели к тому, что было принято такое решение. Okay. Now, God has always used flawed persons. Бог всегда использует людей, которые могут ошибаться, но Он их использует. There's certainly no exception to that when you look at the councils and the way that people interact there. No exception. Нет никаких исключений, когда мы смотрим на то, как Бог действует именно в сообществах людей, когда христиане объединяются вместе и размышляют молитвенно. But let me say that I think that the council was correct to reject Arianism. Позвольте мне поделиться своим мнением. Я считаю, что совет был абсолютно, то есть вот этот вот собор вселенский был абсолютно прав в том, что арианство было отвергнуто. And the reason it's correct is that if, for instance, Arianism were accepted, then what makes Christians Christian would be idolatry. И причина, по которой это решение было правильным, заключается в том, что если бы арианство было принято, то христианство, вот то, что делает христиан христианами, превратилось бы в идолопоклонство. Because it would mean that we are praying to, we are giving worship to a creature rather than the creator. Потому что в этом случае мы бы тогда поклонялись творению вместо Творца. Okay. And so I think that what you would have would be basically a compromise with paganism if Arianism was adopted. И если бы арианство было принято, то мы бы тогда пошли бы на компромисс с язычеством, с идолопоклонством. Because what you would have is an account of why some creatures it's okay to pray to. Потому что в этом случае мы бы как бы сказали, что, ну, в общем-то, можно молиться, ну, некоторым творениям. Okay. And I think that's so fundamental to a biblical picture of reality that we just couldn't, we couldn't do that. Yeah. И я считаю, что это просто очень фундаментально в нашем поклонении, и поэтому мы просто не можем это сделать, мы не можем пойти на такой компромисс.
So it's that creator-creature distinction that's too important to blur. Поэтому, да, здесь очень важно вот это эта разница, провести это разделение между Творцом и творением. И вот в этом решении совета это разделение было проведено. And I'll say that, you know, if you look at the advent of Islam several centuries later, it's an Aryan picture, or I mean, it would have no response to Islam because, of course, Islam claims that there is no father, that God doesn't beget, he's not begotten, and so forth. And so there would be no basis. И арианство никак не могло бы дать какой-то вразумительный ответ исламу, который возник спустя несколько столетий после возникновения христианства. And so, как утверждает ислам, что не существует Бога Отца, что Он не был рожден и Он никого не рождал. And it may be that it's some remnants of Arianism that are the bits of Christian interaction that Muhammad had. And if there were just an Arian form of Christianity, it would probably end. There'd be no way for Christianity to maintain and continue when Islam comes through conquering. So I think probably if Arius's party had won, there would be no Christianity at this point. То есть, скорее всего, если бы сторонники Ария взяли верх, то с приходом ислама, скорее всего, не осталось бы никакого христианства. But of course, with any question that has to do with time travel, it's impossible to answer all the what ifs when you change it. Когда мы имеем дело с такими вопросами, предполагающими путешествия во времени, то давать ответы очень сложно. Слишком много «если» вовлечено, слишком много неизвестных в этом уравнении. Да, that's right. But it's very interesting to inevitably we're trying to answer those questions. You know, what it would be if. Okay, well, unfortunately, our time is up, and we have some questions left. Very interesting questions. What do you think? Maybe we can have another meeting like that later. Yeah, I may be able to. Propose a time or two, and I'll see if I can make it happen. Because yeah, you have other questions here that are very good questions also. So. Да, мы, к сожалению, не успеваем ответить на вопросы. Наше время заканчивается. Я предложил Дэниэлу встретиться еще раз, может быть, в другое время, и он попросил, чтобы мы дали ему возможность подумать о том, когда такая встреча может произойти, потому что он сейчас находится в процессе переезда. Yes. Yes. And so maybe you can let us know when you can be online. Как вариант, Игорь, он может ответить письменно. Sergey suggests that you can answer those questions using email. That's also an option. If it is impossible for you to interact with us online, then of course email is always an option. Okay, I will. I'll keep that in mind. It may be easier to just get online than to. Well, I would rather prefer conversation. It's always greater, when I can see you. Yeah. When we can listen to you. Yeah. So yeah, so the next several weeks are very, very packed. But if it's something that could wait another, until kind of mid-October, then I'll have a bit more freedom. So I don't know if that's too late for you guys. But
if that would be something you would be interested in, then I'd be happy to have the conversation. Yeah. Let me translate this. Он находится в процессе переезда и примерно будет более-менее свободен к середине октября. И поэтому он предлагает, если мы готовы подождать до середины октября и потом снова встретиться. И, кстати, вот поступил вопрос о том, можно ли задавать вопросы еще. Можно. Если у вас есть еще вопросы по этой теме, задавайте. И я думаю, что стоит прояснить многое из того, что он сказал. Я, к сожалению, не очень хорошо перевел все то, что касалось двух оригенов. Для меня эта тема просто совершенно новая. Очевидно, нужно было бы лучше подготовиться, прочесть что-то об этом. Вот. Так что я думаю, что мы этот разговор не заканчиваем. Мы можем продолжить его. И вовсе не обязательно нам проводить подобные беседы только в рамках текущего курса. Мы можем встречаться и после того, как курс закончится. I think we can meet online even after our online course is over. This course is actually 3 weeks long plus 1 week for examination. So it's only 4 weeks long altogether. So the course will be over by the time, but we are not limited by the course. We can do it even after it's over. So, and it would be great just to see you. Okay. Yeah, I'd be happy to have any conversation. Yeah. And we have comments here. Our students say that we can, by October, we can collect a lot of questions. Uh-oh. Thank you very much for meeting. And another brother Vasily says that we have 2 more weeks of lectures, so for sure we'll have more questions. No doubt. Okay. Well, yeah, we can aim to have a conversation sometime after October 15th. Okay. Thank you so much. Thank you for your time. And may God move to Greece and bless your efforts to spread His name everywhere you go. Thank you. And grace and peace to each of you. So it's good to be with you. Okay. Спасибо большое всем. Мир и благодать. Okay. Bye. Bye-bye.